Good evening, everyone. Am I audible, guys? All of you. Anyone, please respond in chat box. All of you, please respond in chat box. Am I audible? So, what we discussed previous class, guys? What we discussed previous class? Right. So move on to next topic, guys. One of the important topic in aptitude, ratio and proportions. If you are preparing for any exam, the concept weight is at least 2 to 3 marks, guys. Here, that's why very important concept, guys. Here, if you are perfect in ratio and proportions concept, guys, approximately 2 or 3 topics are very dead easy, guys. Here, okay. So ratio and proportions is the one of the backbone in aptitude concept, guys. Here, right? So that's why very important concept, guys. Here, if you are preparing for any exam, guys, here, if you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get question frequently from this topic, ratio and proportions, guys. Here, first of all, what is the meaning of ratio? Anyone, guys, what is the meaning of ratio? For example, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? What is the ratio? 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio? So somebody saying answer 1 is to 10. Very good, but it is a wrong answer, guys, here. Very good, but it is a wrong answer, guys, here. Okay, na? Why? Because here is given 10 rupees and here is given 100 liters. How can you calculate rupees and liters, guys? Okay, right. For example, 10 rupees is one quantity. So, for example, this is also 100 rupees, guys. Here, 10 rupees is to 100 liters. So, 10 rupees is one quantity, 100 rupees is another quantity. Two quantities are same units is called the ratio. 0 cancel, guys, here. Then ratio is how much? 1 is to 10, guys, here. Okay, na? So ratio means two quantities are same units is called the ratio. Ratio means similarity. Ratio means similarity, guys, here. Okay, so just remember, guys, here ratio means two quantities are same units is called the ratio. For example, a comma b, the ratio is a is to b or a by b is same. A is to b or a by b is same, guys, here. Right? Here, a means antecedent,
and B means consequent. Here A means antecedent and B means consequent. For example, A, B, C. So three quantities ratio is A is to B is to C, guys here. A is to B is to C. For example, so 2 is to 3. The ratio is 2 is to 3 or 2 by 3 same, guys here. Right, Andy? So A is to B or A by B same. Just remember, guys here. If you are perfect in fundamentals, guys, total enter the concept is very dead easy, guys here. Okay, is it clear, guys, all of you? What is the ratio? Ratio means two quantities are same units is called the ratio. Right. Now, second point, how to find out the ratios, guys here. How to find out the ratios. For example, A is to B is equal to 2 is to 3. And next, B is to C is equal to 4 is to 5. So then find A is to B is to C, guys here. Then find A is to B is to C, guys here. Alright. So different procedure we are using, guys here. Different techniques we are using, no problem. But finally we will get the same answer, guys here. Alright, Andy? Listen. Here, A is how many parts, guys here? Two parts. B is how many parts, guys here? Three parts. Again, B is how many parts here? Four parts. C is how many parts here? Five parts. Here, A and C is very clear, guys here. So, two parts and five parts. But B is here. So, here is three parts and here is a four parts అండి. అంటే B ని ఈక్వల్ చేసామనుకోండి మనం వన్ పాయింట్ మనం కామన్ గా తీసేసుకోవచ్చు అండి. అంటే ఫస్ట్ దిస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం అండ్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం అండి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ని మనం 4 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ని 3 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఎందుకంటే B ని మనం ఈక్వల్ చేసామనుకోండి ఒక వాల్యూని మనం సో కామన్ గా బయట తీసుకోవచ్చు అండి. రైట్, ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి. 2 4s are 8 and 4 3s are 12. So 3 4s are 12. So 5 3s are 15. Now find out the A value. A is to B is to C is to values, guys here. Right, Andy? Here A is how many parts here? 8 parts. And B is C is how many parts here? 15 parts. B is how many parts here? 12 parts. 12 parts, Andy. Common ఒక వాల్యూ బయటికి తీసేద్దాం ఇక్కడ మనం. Right, Andy? And next one, any cancellation, guys here? No cancellation. Then final answer is A is to B is to C. Answer is how much, guys? 8 is to 12 is to 15, guys here. 8 is to 12 is to 15. That is the answer, guys here. Alright, Andy? So this is a basic method, guys here. If you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time, Andy. I want to answer just within fraction of seconds without pen, guys here. I want to answer just within fraction of seconds without pen, guys here. Right, Andy? So the given problem here 2 is to 3, Andy. And next B is to C. Okay, value వదిలేసేయండి. And 4 is to 5. I'm going to second method, guys here. I'm going to here second method. Right, Andy? Just remember this symbol, guys here. Look like a China code. Just remember this symbol. Okay, right, Andy? First line 2 4s are 8. And second line 4 3s are 12. And next third line 3 5s are 15. Then answer is 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15, guys here. Okay, and this is a shortcut, guys here. If you are going to shortcut method also, definitely you are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds without pen, guys here. Right, Andy? Anyone, any doubts regarding first method and second method, guys? All of you, please respond in chat box. Any doubts regarding first method and second method? And right, Andy. And coming to the next model, guys here, next method. I think no need pen and paper, guys here. Problem ni మనం కొంచెం clear గా observe చేస్తే చాలండి. For example, so an exam point of view, maybe 4 or 5 options are given here. First option 8 is to 12 is to 15, and second option 9 is to 10 is to 15. For example, guys here. And next one,
a third option, and 4 is to 7 is to 12, and a fourth option none guys here. For example guys, here same question, find out the a is to b is to c value guys here. Right, Andy, listen. Okay, if you want to find out the a value guys here, if you want to find out the a value, just multiply right hand side numbers. If you want to find out the a value, just multiply right hand numbers. 2 4s are 8. 2 4s are 8, Andy. Right, Andy? Just multiply these two numbers, guys, here. If you want to a value, multiply right hand side number. If you want to find out the c value, just multiply right hand side numbers guys here. So 3 5s are 15. If you want to find out the a value, multiply left hand side number. If you want to find out the c value, multiply so right hand side number. 3 5s are 15. And next, if you want to find out the c value guys here, so 3 4s are 12. 3 4s are 12. So the answer is 8 is to 12 is to 15 guys here. 8 is to 12 is to 15. I think no need pen and paper guys here. If you are clearly, sorry, కొంచెం clear గా observe చేస్తే చాలండి, we'll get the answer guys here. We'll get the answer. Is it clear guys, all of you? Go through option verification guys sir. Go through option verification. Right, Andy? If you want to find out their value, multiply left hand side number. 2 4 is 8. So go through option verification. Only one option is starting number is 8 guys sir. That's why option 1 is the right answer. And don't check the remaining numbers guys here. Don't check the remaining numbers. I think it's a time waste, Andy. Okay na? In case first maybe first number is 8, ఇంకొక ఆప్షన్ లో కూడా ఉందనుకోండి, that time multiply the right hand side number. 3 5s are 15. Only one option లో మాత్రమే okay unit place లో 15 ఉందనుకోండి, that option is the right answer guys here. Clear and all of you? Third model. Any doubts regarding third model guys? Okay, right, Andy. You want one more time? No issue. I'm taking one more example, guys, here. No issue. For example, guys, here. A is to B is equal to 1 is to 2. And next, B is to C is equal to 3 is to 4. And C is to D is equal to 2 is to 5. 2 is to 5. Then find the A is to B is to C is to D values, guys. Then find the A is to B is to C is to D values, guys. Look at the screen, guys, here carefully, guys, here. Right. If you want to find out the A value, just multiply left hand side numbers only. If you want to find out the A value, multiply left hand side numbers. 1 into 3, 3. 3 twos are 6. That is a A value, guys, here. That is a A value. Right, Andy? And coming to the, if you want to find out the D value, okay, if you want to find out the D value, multiply right hand side number. 2 4s are 8. 8 5s are 40. 8 5s are 40. And this is a A value and this is a D value, Andy. Okay, right, Andy? First value, last value find out cheyalante just simple ga shortcut use cheyandi, Andy. Right. Next, Andy. If you want to find out the B value, guys, here 2 into 3 into 2. 2 3s are 6. 6 2s are 12, guys, here. So that is a B value, guys, here. Alright. If you want to find out the C value, guys, here 2 4s are 8. 8 2s are 16. Any cancellation, Andy? Yes. So 2 3s are and 2 6s are 2 8s are 2 20s are. Any cancellation, Andy? No cancellation. So that is a final answer, guys, here. So 3 is to 6 is to 8 is to 20. Clear and all of you? So almost exam point of view లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాగే సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలండి. ఎందుకు అంటే మనం ఫస్ట్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం అనుకోండి, ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రమే స్టార్టింగ్ వాల్యూ 3 ఉంది అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. Yes, very good, very good. Somebody saying answer, very good, Andy. And how to find out the ratios are very, very, very dead easy, guys. Right, Andy? Any doubts regarding ratios, guys? What is the meaning of ratio? Two quantities are same units is called the ratio.
A is to B or A by B, same guys here. And coming to the next one guys here, proportion. It's a very important guys here. If you are going to basic method guys here, problem solve చేసేటప్పుడు definitely we are using proportions guys here. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. A is to B is the one ratio and C is to D is the another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. AD is equal to BC guys here. Alright Andy. For example, 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the proportion guys here. Look like a B C and D guys here. What is the proportion formation? AD is equal to BC. 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4 are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, it is a proportion. The proportion means two ratios are equal is called the proportion. Okay, is it clear guys, all of you? What is the meaning of proportion? Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. AD is equal to BC and D. Alright. And here three formulas are very important guys here. Proportion formulas. Fourth proportion, third proportion and second proportion are mean proportion guys here. Second proportion are mean proportion. రైట్ అండి. జస్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలండి. ఈ త్రీ ఫార్ములా యూస్ చేస్తే మనకు వన్ ప్రాబ్లం అడుగుతారు. ఆ వన్ ప్రాబ్లం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. నో ఇష్యూ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఫార్ములాస్ అని బై హార్ట్ చేద్దామండి. రైట్, లిసన్ గైస్ హియర్. 1 2 3 4 రైట్ అండి. సో ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ ద డి వాల్యూ గైస్ హియర్. ఫైండ్ అవుట్ ద డి వాల్యూ రైట్ అండి. సో the fourth proportion formula and D is equal to so BC by A and D and any side this kelpodam. Okay na, right and D. So then formula is D is equal to BC by A and D. For example, the question like this: 2 comma 3 comma 4. Find out the fourth proportion. Find out the fourth proportion and look like A, B and C guys here, and we have to find out the fourth proportion. What is the fourth proportion formula? D is equal to BC by A. BC value is how much? 3 into 4 by 2. 3 4s are 12. 12 by 2 is how much guys? 6. That is the D value is how much guys? 6. Okay na? Just remember guys here, only formulas guys here. Only formula. What is the fourth proportion formula guys? D is equal to BC by A guys here. D is equal to BC by A and D. Clear and all of you? And coming to the third proportion guys here. 1 second. Coming to the third proportion. A is to B is equal to B is to C and D. And the D to మనకి అవసరం లేదండి ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా? Right. Third proportion. 1 2 2 3. And third proportion అంటే we have to find out the C value. We have to find out the C value guys here. So what is the proportion formation? AD is equal to BC. Look like this guys here. AC is equal to B into B. D square. Okay na? A in side తీసుకెళ్ళిపోదామండి. And we have to find out the third proportion. Third proportion means find out the C value. Okay na? What is the formula? B square by A guys here. What is the third proportion formula guys here? B square by A. For example, so 2 comma 4. Find out the third proportion. And third proportion value guarantee. We have to find out the third proportion. What is the formula? B C is equal to B square by A. Look like A and B. So B square is how much? 4 square by 2. 4 square is how much? 16. 16 by 2 is how much? 8 guys. Clear and all of you? Alright Andy. Slogan chapter, no issue Andy. Right. So third proportion formula ఏంటండి? C is equal to B square by A guys here. Okay na? Right Andy. And next one, third one అండి. Find out the second proportion or mean proportion. And for example, exam లో find out the mean proportion అంటే సో మా సార్ చెప్పలేదని ఫీల్ అవ్వద్దండి.
ఓకేనా సెకండ్ ప్రపోర్షన్ అన్న మీన్ ప్రపోర్షన్ అన్న సేమ్ మీనింగ్ అండి ఇక్కడ ఓకేనా రైట్ అండి A is to B is equal to B is to C అండి సెకండ్ ప్రపోర్షన్ అంటే we have to find out the B value 1 2 2 3 and we have to find out the B value. What is the proportion formation guys? AD is equal to BC. Same like this guy said. AC is equal to B square. Right, Andy? And we have to find out the B value. Then B is equal to root of AC. B is equal to root of AC. So that is a second proportion or mean proportion formula. And third proportion formula C is equal to B square by A. And fourth proportion formula D is equal to BC by A guys here. సో జస్ట్ ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు వీటికి సంబంధించి మనకి ఇండివిజువల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రేర్ కేసెస్ లో అడుగుతుంటారు బట్ ఈ త్రీని మిక్స్ చేసుకొని మనకి ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతారండి క్లియర్ అండి జస్ట్ రిమెంబర్ ఓన్లీ ఫార్ములాస్ గైస్ హియర్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములా D is equal to BC by A. So okay, third proportion formula C is equal to B square by A. Second proportion or mean proportion formula B is equal to root of AC. Clear and all of you? Any doubts regarding these three formulas, guys? Here, what is the meaning of proportion? So, two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. It's a very, very, very important, guys. So, which formula? Third proportion and B square by A. క్లియర్ గా నోట్ చేశాను కదండి మీకోసం రైట్ అండి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అంటే డీతో మనకు అవసరం లేదండి ఇక్కడ సో డీతో మనకు అవసరం లేదు ఓకేనా డీతో అవసరం లేదంటే మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ రైట్ ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇస్ టు సి ప్రపోర్షన్ అంటే డెఫినెట్లీగా టూ రేషియోస్ ఉండాల్సిందే మనకి ఓకేనా ప్రపోర్షన్ మీనింగ్ ఏంటి టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రపోర్షన్ అంటే ఏ ఇస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇస్ టు సి అండ్ థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి we have to find out the C value. Proportion formation ఏంటండి AD is equal to BC కదా అంటే A into C and B into B అండి ఓకేనా AC is equal to B into B B square అండి ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు C వాల్యూ కనుక్కోవాలి మనకి ఏతో అవసరం లేదు కదా ఏ ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తే ఏమవుతుంది డివిజన్ అవుతుంది అందుకని B స్క్వేర్ బై A థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములా ఏంటండి B స్క్వేర్ బై A అర్థమైందండి ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes or no? Right, and this is the proportion, guys. Here, just remember, it's a very, very important, guys. A proportion point. And coming to the next point, guys. Here, A is to B. A is to B. Duplicate ratio, guys. Here, so A is to B. Duplicate ratio is A square is to B square. Just remember formula, guys. Here, A is to B. Duplicate ratio is A square is to B square. For example, 3 is to 4. The duplicate ratio is 3 square is to 4 square. 3 square is how much? 9. 4 square is how much? 16. That is the duplicate ratio, guys. Here, 9 is to 16 is the duplicate ratio. Just remember formula, guys. Here, A is to B. The duplicate ratio is A square is to B square. And coming to the next point, guys. Here, A is to B subduplicate ratio. Subduplicate ratio is root of A is to root of B, guys. Here, root of A is to root of B. For example, guys, 25 is to 36. The subduplicate ratio is and so root of 25 root of 36 then 5 is to 6. So that is the duplicate ratio. 25 is to 36 subduplicate ratio is 5 is to 6, guys. Here that is the second point. And coming to the third point, guys,
A is to B triplicate ratio. Triplicate ratio is A cube is to B cube. A cube is to B cube. For example, 5 is to 6. The triplicate ratio is 5 cube is to 6 cube. 5 cube is how much? 125. 6 cube is how much? 216, guys. Just remember formula, guys. Here A is to B triplicate ratio is A cube is to B cube. And next one, last point. So A is to B subtriplicate ratio. Subtriplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B, guys. Here A is to B subtriplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B, guys. Here. Okay, right, Andy. For example, the question like this: 512 is to 343. Okay, subtriplicate ratio, guys. Subtriplicate ratio and cube root of 512 and cube root of 343. 512 is which cube, guys? Here 8 cube. 343 which cube, guys? Here 7 cube. So 8 is to 7, guys. Here 8 is to 7. That is a subtriplicate ratio, guys. Here just remember, guys, here these four formulas, guys. Here these four formulas, right? And A is to B duplicate ratio is A square is to B square, and A is to B subduplicate ratio is, so cube root of A is, sorry, root of A is to root of B. A is to B triplicate ratio is A cube is to B cube, and A is to B subtriplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B, guys. Here right, Andy. Just remember these four formulas, Andy. ఈ ఫోర్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి మనకి వన్ ప్రాబ్లం అడుగుతారు. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనము సాల్వ్ చేద్దామండి. ఓకేనా అండి? ఓకే, రైట్ అండి. And coming to the last 2 points, guys. Here it's a very important. So compound ratio. Compound ratio. For example, A is to B comma, B is to C comma, C is to D comma, D is to E comma, and so on, guys. Here and so on. So what is the compound ratio? What is the compound ratio? And A is to B can be written as A by B. Okay, already you know, guys. Here A is to B or A by B is same, right? A is to B or A by B is same, right? A is to B can be written as A by B into, so B is to C can be written as B by C into C by D into D by E into and so on, guys. Here, okay. For example, the question like this: 2 is to 3 comma, 3 is to 4 comma, 4 is to 5 comma, 5 is to 6. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. 2 is to 3 can be written as 2 by 3 into 3 by 4 into 4 by 5 into 5 by 6, and let me calculate, guys. Here 3 key cancel, 4 key cancel, 5 key cancel, 2 ones are and 2 threes are. Finally here, guys, here 1 is to 3. 1 is to 3 means 1 is to 3, guys. Here, so that is the compound ratio. That is the compound ratio. 3 is to 2 is to 3 comma, 3 is to 4 comma, 4 is to 5 comma, 5 is to 6. That is the compound ratio is how much, guys? So 1 is to 3, and just remember this formula, guys. Here compound ratio, it's a very important, guys. Here, so and first value last value find out చేయాలన్నప్పుడు కూడా we are using compound ratio, guys. Here that's why very important, guys. Here compound ratio. And coming to the last point, guys, here inverse ratio. Inverse ratio, it's a very important, guys. Here inverse ratio. For example, A is to B, the inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. Okay, A is to B, the inverse ratio is 1 by A is to 1 by B, and just cross multiplication చేయండి and B is to A. Okay, just remember, guys, here 2 ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. A is to B, the inverse ratio is B is to A, and for example 2 is to 3, the inverse ratio is how much, guys? 3 is to 2, guys. Here
ఓన్లీ టూ క్వాంటిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనండి, రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5:6, ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Guys, all of you please respond in chat box. 5:6. The inverse ratio is how much? Yes, very good అండి. 6:5 అండి. వెరీ గుడ్. అంటే ఓన్లీ 2 ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so A is to B is to C. The inverse ratio is how much guys? అంటే 1 by A is to 1 by B is to 1 by C అండి. అంటే 2 కన్నా మోర్ ఇస్తే పద్ధతి ప్రకారం మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సిందే. రైట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 is to 3 is to 4. The inverse ratio is how much guys? అంటే so 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 second. Right, 1 by 2 is to 1 by 3 is to and 1 by 4 and 2 3 4. So 2 key 3 key 4 key. So what is the LCM guys here? So 2 key 3 key 4 LCM entante 12 and okay. So 12 is the multiples of 2 and 12 is the multiples of 3 and 12 is the multiples of 4 and that's why LCM is how much guys? 12 and right and 1 by 2 into 12, 1 by 3 into 12. So 1 by 4 into 12 and let me calculate. 2 ones are 2 six are okay, and 3 ones are 3 fours are 4 ones are 4 threes are. Finally answer here guys sir, 6 is to 4 is to 3. 6 is to 4 is to 3. Right Andy? So 2 is to 3 is to 4. The inverse ratio is how much guys? 6 is to 4 is to 3 అండి. And 2 కన్నా అబోవ్ ఇస్తే పద్ధతి ప్రకారం మనం సాల్వ్ చేయాలి. But if you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time and I want to answer just within fraction of seconds or without pen guys here. I want to answer just within fraction of seconds or without pen guys here. Alright Andy. So we have to find out the A is to B is to C values and right. Listen guys here carefully. I'm going to shortcut method guys here. If you want to find out the A value, if you want to find out the A value, multiply remaining two numbers and okay na? Leave it A value, multiply remaining two numbers and 3 fours are 12. Right and if you want to find out the B value, multiply remaining two numbers guys here and 2 fours are 8. If you want to C value, just leave them and multiply remaining numbers and 2 threes are 6 and let me calculate guys here. So 2 6 and 2 4 and 2 3 the final answer is here 6 is to 4 is to 3 and 6 is to 4 is to 3 అండి. I think no need pen and paper అండి, no need pen and paper. మీకు కావాల్సిన దాన్ని వదిలేసి రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మాత్రమే మల్టిప్లై చేయండి. If you want to find out the A value, just multiply remaining two numbers guys here. If you want to find out the B value, then multiply A and C values. If you want to C value, multiply A and B values guys, will get the same answer guys here. Clear and all of you shortcut? రైట్ అండి. అండ్ ఇన్వర్స్ రేషియో ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఇన్వర్స్ రేషియోని మనము టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో యూస్ చేస్తాము, టైమ్ అండ్ వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్లో యూస్ చేస్తాం, ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లో కూడా మనము ఇన్వర్స్ రేషియోని యూస్ చేస్తామండి. ఓకేనా? దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ బోన్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ యాప్టిట్యూడ్ అండి. ఓకే రైట్ అండి. ఓకే గైస్, సో చాలా స్లోగానే చెప్తున్నానండి. ఇన్ కేస్ మీకు అర్థం అవ్వకపోతే ఒకసారి అడగండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. Is it clear guys, all of you? This is the fundamentals guys. So what is the ratio, what is the proportion, okay, and compound ratio and inverse ratio
సో డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో, triplicate ratio, sub triplicate ratio, guys. Okay, and proportions lo again three formulas are there. So fourth proportion, third proportion, and second proportion are mean proportions, guys. Right? If you are perfect in fundamentals, guys, total enter the concept is very it easy, guys. Clear and all of you? Okay, one by one problem solve cheddam manamu. Yes or no? Okay, right. This is a general question, guys. Anyone tell me which is the number one army in the world, guys? Anyone? It's a general question, guys. So, which is the number one army in the world? Russia. Okay, very good, Inka. Anyone? USA. Okay, good. Inka. America. Okay, good. Inka. So, which is the number one army in the world? North Korea. ఎందుకండి సో కిమ్ గాడు అంత బాగుంటాడనే రైట్ అండి ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ పీపుల్స్ లిబర్టీ ఆర్మీ గ్రౌండ్ ఫోర్స్ ఇన్ ద చైనా అండి చైనా వాళ్ళదండి ఫస్ట్ అమెరికా కాదు చైనా ఓకే రైట్ దిస్ ఇస్ జనరల్ క్వశ్చన్ guys here and next coming to the first problem guys here first one if x is to y is equal to 5 is to 8 and z is to y is equal to 4 is to 3 then x is to y is to z is equal to anyone guys what is the answer the given question x is to y is equal to 5 is to 8 guys here and z is to y is equal to 4 is to 3 అండి then find x is to y is to z అండి then find x is to y is to z it's a very dead easy question అండి రైట్ అండి ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్స్ వై జెడ్ ఉండాలి ఇక్కడ అంటే ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి కదా వై వాల్యూ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ వై వాల్యూ ఉండాలి అంటే మనకి రివర్స్ లో ఇచ్చేసారండి చాలా మంది ఇలాగే ఫాలో అయిపోయి ఆన్సర్ సాల్వ్ చేస్తారు సో రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేస్తారండి ఓకేనా రైట్ అలా మీరు చేయొద్దండి సో సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో మెన్షన్ చేద్దామండి 5 is to 8 and 3 is to 4 అండి ఇక్కడ క్లియర్ గా రాస్తాను x is to y is how much guys 5 is to 8 okay next y is to z is how much guys 3 is to 4 and 3 is to 4 all right listen guys here I think no need pen and paper guys here if you want to find out the x value multiply left hand side number 3 5s are 15 3 5s are 15 if you want to find out the z value okay and listen guys sir 15 ఉంది కదా go through option verification and option 2 option 4 is eliminated option 2 and option 4 is eliminated అండి coming to the if you want to find out the ఇక్కడ 15 ఈక్వల్ గా ఉందండి అంటే ఇప్పుడు మనం z వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది 8 4s ఎంత అండి 32 అండి 8 4s are 32 సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇంకా మనం y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద y వాల్యూ జస్ట్ మల్టిప్లై 8 3s are 24 so then answer is 15 is to 24 is to 32 అండి అంటే ఎలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చండి నో ప్రాబ్లం అండి మీకు ఆల్రెడీ 3 మెథడ్స్ చెప్పాను ఆ 3 మెథడ్స్ లో ఏ మెథడ్ అయినా మీరు యూస్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు రైట్ అండి మీకు ఇందాక చెప్పాను
look like a China code అని చెప్పేసి. So ఈ code use చేసి కూడా will get the same answer. Right. First line 5 threes are 15. Next second line 8 threes are 24. And next third line 8 fours are 32. Any cancellation? No cancellation అండి. The final answer here 15 is to 24 is to 32. 15 is to 24 is to 32 అండి. ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. No problem అండి. Clear and all of your first problem? Any doubts regarding this problem, guys? All of you, is it clear? So in case మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వన్ మోర్ టైం, నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్ గైస్. If A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, C is to D is equal to 2 is to 3, and D is to E is equal to 3 is to 4, then what is B is to E equal to? What is the answer, guys? So find out the B is to E value, guys. Which option is the right answer? I think no need pen and paper, guys, here. First read the question properly. Very good. Somebody saying answer 3 is to 8, guys, here. Okay, right అండి. We have to find out the B value, E value అండి. అంటే ఏ మనకు అవసరం లేదు కదా, అంటే మనకు అవసరం లేదండి. ఇక్కడ B వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ E వాల్యూ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ మనీ మనకి ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ అంటే మనం టైం వేస్ట్ చేయడానికి తప్ప ఏముండదండి అక్కడ. ఓకేనా? అదంతా మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో B is to C ని ఎలా రాస్తానంటే అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండి. ఓకే, ఫైండ్ అవుట్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అన్న మనకి బి వాల్యూ వస్తుంది అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుందండి. ఇలా మల్టిప్లై చేయడం టైం వేస్ట్ కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే 3:4 ని కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 3/4 ఇంటూ 2/3 ఇంటూ 3/4 అంటే క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కోసం అండి. ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ 3కి క్యాన్సిల్ చేశానండి. 2 1s అండ్ 2 2s అండి. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? నో అండి. న్యూమరేటర్ ఇస్ హౌ మచ్ 3, denominator is how much 2 4s are 8, so 3/8 and 3 is to 8, guys, here. So that's why which option is the right answer? Option 3 is the right answer, guys. అంటే ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి, నో ఇష్యూ అండి. మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. అంటే ఏబిని యూస్ చేసుకుని ఆన్సర్ సాల్వ్ చేస్తామంటే సాల్వ్ చేయండి, ఏమవుతుంది, ఏం కాదు అక్కడ. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Any doubts regarding this problem, guys, here? సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కాంపౌండ్ రేషియోని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తామండి. కాంపౌండ్ రేషియోని. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, గైస్? Any doubts?
Right, Andy? And move on to next one. If 2x is equal to 3y is equal to 4z, what is x is to y is to z? What is the answer, guys? What is the answer? Which option is the right answer, guys? Somebody saying 6 is to 4 is to 3. Very good, Andy. Very good. I think no need pen and Andy. ఇందాక మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పాను నేను ఇక్కడ రైట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ వాల్యూ జస్ట్ క్లోజ్ ఆన్ ద ఎక్స్ మల్టిప్లై రిమైనింగ్ టూ నంబర్స్ అండి 3 4 ఎంత 12 అండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ వై వాల్యూ జస్ట్ క్లోజ్ ఆన్ ద y మల్టిప్లై రిమైనింగ్ టూ నంబర్స్ అండి 2 4 8 if you want to find out a z value just close on the z multiply this two number 2 3s are 6 and any cancellation right 2 6s are 2 4s are and 2 3s are so the answer is 6 is to 4 is to 3 that's why first option is the right answer guys and a different way of solve cheyachandi no problem you'll get the same answer clear and all of you already in the example ఈ problem explain చేశాను మీకు right simple problem and one more problem guys here if a by 3 is equal to b by 2 is equal to c by 5 then what is the value of ratio c plus a whole square is to a plus b whole square is to b plus c whole square what is the answer guys somebody saying 64 is to 25 is to 49 very good excellent అండి అంటే a by 3 అండి a by 3 అంటే 3 నెట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందండి a is equal to 3 అవుతుంది అంటే అప్పుడు a వాల్యూ ఎంత 3 ఇప్పుడు b వాల్యూ ఎంత 2 c వాల్యూ ఎంత 5 అండి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సో c ప్లస్ a హోల్ స్క్వేర్ అండి c వాల్యూ ఎంత 5 3 వాల్యూ a వాల్యూ ఎంత 3 5 plus 3 ఎంత 8 8 స్క్వేర్ ఎంత 64 గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి స్టార్టింగ్ వాల్యూ 64 ఉన్నది ఈ 4 ఆప్షన్ లో ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంది సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 is the right answer guys 64 is to 25 is to 49 అండి ఓకే వెరీ గుడ్ అండి అంటే రిమైనింగ్ మొత్తం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి టైం వేస్ట్ అండి కావాలంటే మీకోసం చెక్ చేస్తా ఏ వాల్యూ ఎంత 3 బి వాల్యూ ఎంత 2 3 ప్లస్ 2 5 5 స్క్వేర్ ఎంత 25 నెక్స్ట్ అండి బి వాల్యూ ఎంత 2 సి వాల్యూ ఎంత 5 2 ప్లస్ 5 7 7 స్క్వేర్ ఎంత 49 దట్ ఈస్ ఆన్సర్ గైస్ క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ so any doubts regarding this problem guys all of you please respond in chat box రైట్ అండి ఇన్ కేస్ డౌట్స్ వస్తే అడగండి అండి పింక్ చేయండి డెఫినెట్గా రిప్లై ఇస్తానండి నో ఇష్యూ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ the ratio of 2 power 1.5 is to 2 power 0.5 is same as which option is the right answer guys
Option 2 na. Somebody saying option 2. Very good. It's the wrong answer. Right, Andy? For example, 2 power 1.5 by 2 power 0.5 గా నోట్ చేయొచ్చండి నేను. Yes, A is to B or A by C, A by B same కదండి. Yes, somebody saying answer 2 is to 1. Very good, excellent అండి. Okay, right అండి. A power m by A power n. What is the formula, guys? A power m minus n అండి. A power m minus n. So this problem also like this, A power m by A power n. అంటే 2 power 1.5 minus 0.5 అండి. సో డినామినేటర్ ఏం లేకపోతే 1 ఉందని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో 2 పవర్ 1.5 మైనస్ 2 పవర్ 0.5 అంటే ఏంటండి? 2 పవర్ 1 అండి. ఓకే, డినామినేటర్ ఏం లేకపోతే 1 ఉంది మీనింగ్. 2 పవర్ 1 అంటే ఎంత? 2 కదా. అండ్ 2 బై 1, 2 బై 1 అంటే ఎంత? 2 is to 1 కదా. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, గైస్. హియర్ ప్రశాంత్, ఇక్కడ పర్సనల్ చార్ట్ కాదండి, హై పవర్ ఏంటండి. ఓకేనా? పర్సనల్గా ఉంటే మీరు పర్సనల్గా చేసుకోండి, వాట్సాప్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. బట్ ఇలా క్లాస్లో అన్నెసరీ మెసేజ్లో టైప్ చేయొద్దండి. ఓకేనా? సో మిగతా వాళ్ళ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem, guys? Yes, yes. Somebody saying answer. Very good, Andy. Any doubts regarding this problem? Right. Move on to the next one, Andy. The ratio compounded of duplicate ratio of 4 is to 5, triplicate ratio of 1 is to 3, subduplicate ratio of 81 is to 256, subtriplicate ratio of 125 is to 512 అండి. ఇందాక మీకు చెప్పాను, రైట్ అండి. డూప్లికేట్ రేషియో, ట్రిప్లికేట్ రేషియో, సబ్డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్ట్రిప్లికేట్ రేషియో అండ్ కాంపౌండెడ్ రేషియో అన్నాడు. అంటే టోటల్ 5 పాయింట్స్ మనకు గుర్తుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ మనము సాల్వ్ చేయగలమండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. ఎనీవన్, విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? What is the answer, guys? Right, Andy. Let me check, guys, here. 4 is to 5, duplicate ratio అంటే ఏంటండి? A square is to B square and 4 square is to 5 square. 4 square ఎంత? 16. 5 square ఎంత? 25. Next, 1 is to 3. Triplicate ratio అంటే సారీ, triplicate ratio. Triplicate ratio అంటే 1 cube is to 3 cube. 1 cube is 1, 3 cube is how much? 27. Next, subduplicate ratio of 81 is to 256 అండి. Root of 81, root of 256 అండి. Root of 81 is how much, guys? 9 square. Okay na? 16 square is how much? 256. Somebody saying option 3 అండి. Very good, excellent, right answer అండి. And next one. So 125 is to 512 అండి. So subtriplicate ratio అండి. And the cube of 125 is to cube of 512 అండి. 125 which cube? 5 cube. 12 cube is which? 512 is which cube? 8 cube అండి. Right అండి? Right. 16 is to 25 can be written as 16 by 25. ఎందుకంటే కాంపౌండెడ్ రేషియో అన్నాడు కదా, కాంపౌండెడ్ రేషియో కన్వర్ట్ చేస్తున్నానండి.
16 by 25 into 1 by 27 into 9 by 16 into 5 by 8 అండి. Simple calculations guys here. Simple calculations. So 16 is cancelled. 9 ones are 9 threes are 25. 5 ones are 5 fives are 25. ఇంకా any cancellation guys here? Okay na? Any cancellation? No cancellation. Numerator is how much? 1. Denominator is how much? 5 threes are 15. 15 eights are 120. So then answer is 1 is to 120. Okay na? Right Andy. Somebody saying option E na. What Sarath Kumar? ఏంటంటే ఎక్కడ ఉన్నారండి మీరు క్లాస్లో ఉన్నారా లేకపోతే ఏదో కామెడీ చేస్తున్నారా ఆప్షన్ ఈ కనిపిస్తుంది నీకు అక్కడ వాట్ శరత్ కుమార్ మళ్ళీ ఆప్షన్ 3 అని చెప్పారు ఓకే వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అండి క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్ మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పానండి ఈ మేబీ ఈ 5-6 పాయింట్స్ గుర్తుంటే వన్ ప్రాబ్లం అడుగుతారే మనకి అని చెప్పి రైట్ సో డూప్లికేట్ రేషియో ట్రిప్లికేట్ రేషియో సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో అండ్ కాంపౌండెడ్ రేషియో టోటల్ 5 పాయింట్స్ మనకు గుర్తుంటే గానీ ఆ ఫార్ములాస్ అనేవి మనం ఈ ఒక ప్రాబ్లమ్ ని మనం సాల్వ్ చేయలేమండి ఓకే నో ప్రాబ్లం శరత్ కుమార్ నో ప్రాబ్లం రైట్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండింగ్ చాట్ బాక్స్ right Andy any doubts on that otherwise move on to next problem guys same like problem guys same model the ratio compounded of inverse ratio of 15 is to 28 triplicate ratio of 5 is to 4 subduplicate ratio of 36 is to 49 okay same question guys number change so which option is the right answer guys all of you please respond in chat box which option is the right answer same model and numbers change ante inverse ratio 15 is to 28 inverse ratio ఎంత అండి 28 is to 15 రివర్స్ కదా inverse ratio అంటే నెక్స్ట్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో అంటే 5 క్యూబ్ is to 4 క్యూబ్ అండి ఒకసారి నోట్ చేస్తున్నాను 5 క్యూబ్ ఎంత 125 4 క్యూబ్ ఎంత 64 and next one ఏమన్నాడు sub duplicate ratio అంటే root of 39 36 and root of 49 అండి అంటే 6 is to 7 guys here compounded అన్నాడు కదా అంటే 28 by 15 into 125 by 64 into 6 by 7 somebody saying option 3 అండి yes very good right answer అండి let me check no issue guys here right అండి so 2 threes are and 2 threes are and 2 fours are guys. So 2 twos are 4. Second. Right Andy. So 3 ones are 3 eights are 32. Okay. Next any cancellation 2 fours are and 2 ones are and 2 fours are 8 and 2 twos are and 2 sevens are 7 key cancel guys here. So 5 threes are
5 2s are 10 and 5 5s are 25. Right. Inka any cancellation and no cancellation guys here. No cancellation. Any mistakes guys? 25 and here is 3. 25 6 లేదు కదా. Something calculation missing guys sir. 1 second. Right. So 7 ones are 7 fours are 28. 4 ones are 4 16s are 2 eights are and 2 threes are 3 ones are 3 fives are. Okay. So indaka manam 5 use cheyali akkada, right. So 5 ones are 5 25s are. Right and next 25 by 8 guys here. That's why option 3 is the right answer guys. Very good, excellent Andy. So any doubts regarding this problem guys? రైట్ అండి. సో ఈ రోజు క్లాస్ ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నానండి. జస్ట్ ఈ రోజు మనం ఫండమెంటల్స్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం సాల్వ్ చేసాం. టుమారో లెవెల్ 2 కి అండ్ మీడియం లెవెల్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ అంటే డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దామండి టుమారో. సో రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ అండ్ క్లోజ్ చేస్తానండి. రైట్. సో టుడే ఓన్లీ బేసిక్స్ అండ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే మనం కంప్లీట్ చేసాము. టుమారో మోడర్న్ మీడియం లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దెన్ సో డిఫికల్టీ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం క్లోజ్ చేద్దామండి. రైట్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్ గైస్? All of you please respond in chat box. So any doubts regarding today's session? Any doubts regarding any, otherwise then leave it, will continue tomorrow guys. So sorry for the inconvenience and yesterday link అనేది ఎక్స్పైర్ అయింది అందుకని నేను లాగిన్ అవ్వలేదు and sorry for the inconvenience. Okay guys, thank you, we'll continue tomorrow.